Vasudeva. Hari Om. Sem no mitrasyam varunaha, sem no bhavatvaryama, sem na indro bruhaspatihi, sem no vishnurukramaha, namo brahmane, namaste vayo, tvameva pratyaksham brahmasi, tvameva pratyaksham brahma vadishyami, ritam vadishyami, satyam vadishyami, tanmamavatu, tadvaktaramavatu, avatu mam, avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Pratyapastya deshanam samanvaya vidhayakam Shantam Saumya Gunopetam Krishnam Vande Jagadgurum Sarva Vedartha Tattvajnam Vedartha Pratipadakam Pranasara Sarvajnam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Asmad Gurubhyo Namaha. So, good morning and welcome to all of you. Доброе утро и добро пожаловать всем вам. So, in this step which we were discussing yesterday about an unveiled spiritual perception, На этом шаге, который мы вчера с вами обсуждали, незамутненное духовное восприятие. So, when such a spiritual perception is gained or attained by the aspirant, И когда такое восприятие духовное достигается и применяется учеником, that means all the universe is seen as the part of the body of the Lord consciousness, that is the real spiritual perception. Настоящее духовное восприятие означает, что человек видит все как часть божественного сознания. So then, what is this sound? I'm sorry, I turn off the sound from the telephone. Oh, okay. So when the aspirant, when he attains this perception, then the nature also, because the nature is part of the light of the Lord, nature allows all the powers to work. It means the power of the senses, the power of the mind. No more there will be any limitation for this power for working of senses and mind. Если человек достиг вот такого незамутненного духовного восприятия, это означает, что он также природу воспринимает тоже как часть божественного сознания, и природа, она
дает нам силы, и в частности силы ума, силы чувств. Это тоже воспринимается и работает на благо вот этого духовного пути. Just like how a mother feeds her child with her milk, in the same manner, nature, who is the mother, she actually she bestows upon this aspirant the milk of the endless wisdom, divine wisdom. Точно так же, как мать кормит молоком своего младенца, точно так же природа дарует всем своим ученикам, дарует духовное, безграничное знание, мудрость. And therefore, when this person, because this aspirant, when he reaches this stage, he will always work for all his work will be towards the welfare of the creation's cosmic welfare. So therefore, the higher powers will work through him allowed by nature. И поскольку вот этот человек, который достиг незамутненного духовного восприятия, вся его деятельность, она будет на благо космических, на благо всего Вселенной, то также и высшие силы, они будут поддерживать его и давать ему мудрость для того, чтобы у него была эта сила. So such persons who reach that level of consciousness, they are called adepts. Adepts? How do you say it? Ну, вот такие люди, которые достигли вот этого духовного уровня, они называются Adept. адепты. So adept is those who can have in their work, because their work is impersonal, who can have their mystic power working through them. Адепты это те люди, чья работа, она не личностная, они получают силу и мудрость от высших сил для своей работы. In Sanskrit, an adept is called Siddha. На санскрите адепт называется ситха. So the mystic power that works out through them, that power is called Siddhi. Мистическая сила, которая работает через них, она называется ситхи. Because if any aspirant he have an inclination to capture or to attain siddhi, then he will not be successful. When you work for the cosmic welfare, when you submit yourself to the higher forces, to the higher light, then automatically they will work through them. Поскольку такой ученик жизни, он намерен действовать на благо Вселенной, и он подчиняет себя вот этим высшим силам в полной мере, то и высшие силы, они также
дают ему силу, чтобы и действовать через него. So these mystic powers will work through them automatically without any effort for them, because they don't make any focus towards these mystic powers, but whenever required, they will work through him. И мистические способности, они будут автоматически работать через такого человека без всяких усилий, поскольку как бы высшие силы будут действовать через него. So these adepts, that means such persons who have reached that holy level of consciousness, their life in the mundane world also will be directly under the cosmic plan, and they are connected to the cosmic light. So even though they are in the physical body, even though in mundane world, but their work is always towards cosmic welfare. И жизнь такого человека, ученика, она также будет полностью соответствовать космическому плану, и поскольку высшие силы работают через него для блага космоса и Вселенной. But if we see them, if a normal person happen to see them working like that, they will think that how this person, with how much effort, how he has acquired these powers, but these powers are not acquired. И обычный человек, когда будет смотреть на жизнь этого человека, он будет искать, что такой человек делает для того, чтобы получить эти силы, эти ситхи. Вот. Но на самом деле усилий нету, не требуется для того, чтобы были эти ситхи. These mystic powers are bestowed upon such person, and they work automatically whenever it is required for the welfare of those who are in need. Эти мистические способности будут приходить к этому человеку, и он будет действовать. Только он действует тогда, когда он видит, что это требуется. Ну, например, для какого-то другого человека он будет получать это, во благо. For normal persons, these things appear as some special powers, acquired powers, like that. А для обычного человека вот такие способности, они будут выглядеть как какие-то особенные силы. For example, we could see such incidents. We could know such incidents from the life of a master, for example. И, например, в жизни мастера мы тоже можем видеть и замечать вот такие события. And also such incidents where such mystic powers work out through them is, for example, there are some instances which are recorded from the life of Sai Baba.
И также вот эти мистические силы мы можем видеть, как они проявлялись в жизни Саи Бабы. Once a disciple of a devotee of Sai Baba was in a dangerous situation where the devotee, she was caught in the fire, and then she prayed for help, and this Sai Baba, he is not there, but he is at some other place with some other, and suddenly he stretched his hand into the space like that, and what he is doing, the people before them could not know. But afterwards, they came to know that when he stretched his hand into the space, this extended in an invisible manner to save the devotee from being destroyed in the fire, to bring her back out of the fire. И, например, один из учеников, из преданных учеников Саи Бабы, был пойман в огне, попал в какой-то огонь и не мог оттуда выбраться и стал молиться, обращаясь к своему учителю, мастеру Саи Бабе. И Саи Баба, он протянул руку в пространстве, и эта рука, она, ну, как бы расширилась или продлилась в невидимом таком, в невидимой форме и вытащила этого человека из огня. И никто не мог видеть, что там происходило, но на самом деле вот с помощью вот этой мистической силы он смог спасти своего ученика от огня. Similar incidents we could see from the life of Master E.K. also. Похожие вещи происходили в жизни, мы видели в жизни мастера Икей. There was a lady in a village who was a devotee of Master E.K. Была женщина, которая жила в деревне, и она тоже была ученицей мастера Икей. All the members of her family, her husband and children, they were all devoted to Master. И все члены ее семьи, ее муж и дети, они тоже были учениками мастера. They were living in a village, and their house is like a hut. You know, in India, you have seen the hut, which is roof is with the leaves, the dry leaves of palmyra, like that. Они жили в деревне, и не так, чтобы в доме, а в такой хижине. Крыша была из веток и листьев. So one day, she was alone in her house, and then her husband and children are not there, they are somewhere else, they were working. And suddenly, there was fire in the surrounding houses, which are like this. And her house is surrounded all the sides with the fire, but they surround for neighboring houses. And she was scared, but she prayed the masters to save her. And then she closed her eyes, and she was not, she went into a condition like a trance or a sleep like that. She could not anymore see what is happening. But afterwards it was found that even though her house is in the midst of all the houses which were completely destroyed by fire, her house was not at all affected by the fire. Вау. Была вот эта женщина,
Она была дома однажды одна в этой деревне, в этой хижине своей, и муж и дети, они куда-то ушли по делам, и в этот момент в деревне начался пожар. И ее вот этот домик, он вокруг со всех сторон был окружен огнем, то есть все дома вокруг, они горели, они горели. И она очень испугалась и начала молиться мастеру, чтобы он ее спас. Вот, и во время молитвы она впала вот в состояние такого транса или, ну, что-то пограничное со сном. И потом обнаружили, что все вокруг сгорело, а этот дом абсолютно оказался нетронутым огнем. So when we have such, when we raise to that level of spiritual perception, then we stand, because then we are in the experience of this this cosmic experience. That means experience of this I am inner light. So then these are all just natural happenings. They are not felt anymore like some special situation. They are all just quite natural. Мгм. Когда человек находится вот в этом состоянии незамутненного духовного восприятия, он действует вот исходя из космического, воспринимает все исходя из космического «я есть», вселенского вот этого чувства Господа внутри себя. И тогда в такие вещи, вот, которые могут казаться, ну, необычными для других, для него кажутся естественными. So now we proceed to the next step of the golden stairs. Сейчас мы подходим к следующему шагу золотых ступеней. A brotherliness for one's co-disciple. У меня нет перед глазами золотых ступеней. Если кто-то может написать вот точный перевод, это братство соучеников. So, what generally an aspirant who has entered into discipleship in the beginning, he feels in the beginning what in a new who has newly entered feel that they want to have the presence of the presence or the grace of the Lord, or it feels like serving the Lord very much. И, ну, вот такой человек, который чувствует присутствие Бога, он постоянно находится в служении Господу, ну, в каждом своем действии.
Of course, anyone who wants to enter into discipleship or who wants to enter in the path of devotion feels like that, because he feels that he very much likes to have close contact with the Lord consciousness, the Lord of the universe, whom we call God. So it is natural that one feels to be very close to that light, to that Lord, either in the form or in any manner. Для такого человека естественным образом есть вот это ощущение, такое же братское чувство ко всем, поскольку он служит Богу, и таким образом он готов служить каждому, поскольку он видит вот этот свет внутри себя и внутри других. Suppose you find the manifested, Lord manifested in the form standing before you, you feel very much devotion, you feel like falling at the feet and serving the Lord, to render physical service to the Lord like that. It's natural. Да, если вы увидели, перед вами стоит Господь в той или иной форме, то естественным вашим желанием будет начать служить Ему, что-то делать для Него. Это будет абсолютно естественно и понятно. In Bhagavatam and the scriptures, that is what is called, that type of devotion is called serving at holy feet of the Lord. И в Бхагаватам такого рода преданность называется как служение священным стопам Господа. So, anybody who wants to have the contact with the Lord will feel like that to have a direct accessibility to serve the Lord. Таким образом, каждый человек, который чувствует вот этот свет Господа через себя и хочет служить, он сразу же получает вот эту прямую возможность служить Господу в разных формах. But to attain this stage, to attain this possibility of this, there is one step before, that is a prerequisite. What is it called? And what is that? Is that a brotherliness for one's co-disciple or co-devotee. Ага, и для вот этого состояния, ощущения вот этого служения священным стопам Господа, перед ним есть очень важный шаг и важное умонастроение, которое называется братское отношение ко всем. In fact, all the beings are also, every being has this inclination in one birth or other to reach this contact with the Lord of the universe. That is inevitable. So every human being or every person, in any manner, it may be different manners, but everybody has an inner urge to get into the presence or the service of the Lord. И
каждое живое существо, каждый человек в том или ином рождении, э, раньше или позже, внутри себя имеет вот это внутреннее намерение или стремление а, быть в контакте с Господом, проводить, ну, как бы проявлять вот это служение для Бога. So when we enter into the path of discipleship or the path of devotion, then it is possible that we may feel that we may have, everybody may feel that he may have more accessibility towards the service of God than others. И вот на этом пути, когда мы становимся учениками, преданными, идем уже вот по пути преданности, а, может оказаться, что мы имеем больший доступ к тому, чтобы служить Богу, чтобы вот проявлять вот это служение и иметь контакт с Богом. No, even with a guru or the master, even in that case also, among the disciples of a master or a guru, what happens is possible mostly is that everybody may feel that he is more nearer to the master. И также это может происходить среди учеников какого-нибудь гуру или мастера. Кто-то начинает, ну, или многие, или кто-то начинают думать, что он или она находится ближе к мастеру, чем другие. But the reality is that the more one feels more nearer than others, the more he will be more farther, more distant from the guru than the others, because his such feeling in itself keeps him separate and at a distance. Но при этом, чем больше человек вот так начинает думать или чувствовать, или воображать себе, тем дальше он отдаляется от мастера или гуру, поскольку само вот это понимание, само вот такой подход, думание об этом, оно отдаляет и отделяет человека от других, и тогда он становится еще дальше. Because a real guru or a master will always have equal accessibility or equal treatment towards all the disciples. The real master will have no disparity between his disciples. Настоящий гуру или мастер, он будет ко всем ученикам относиться равнозначно. Он не будет выделять кого-то. Even when he teaches the secrets of the creation, in all these things, he equally teaches all the disciples. He will not make any special attention to a particular disciple if it is real master. И даже когда он обучает каким-то тайнам, наукам, тайнам мудрости, он не будет выделять никого из своих учеников, ко всем будет относиться равнозначно, если это настоящий реальный учитель, мастер. But it is possible that one disciple may receive it and absorb it very well than the other disciple, and this difference is not from the side of the teacher, it is from the side of the disciple. Но возможно такое, что один учитель или несколько, что кто-то будет в большей степени воспринимать учение, которое дает мастер,
Но это не будет зависеть от подхода мастера, это благодаря самому ученику происходит. There is an example to know this better is that, the sun, when the sun rises, so the rays of the sun, they reach, the illumination of the sun will reach in the same manner on any surface, but when these rays of the sun, they happen to fall on a gemstone, then there will be infinite reflections, wonderful reflections, and the gemstone can reflect this sun's ray into infinite times, and therefore you can see the gemstone shining very much. Есть в природе такой пример, да, когда солнце восходит, оно сияет своими лучами на все абсолютно уголки Земли. И когда он достигает какого-то камня, мне кажется, это бриллиант, наверное, то у него много граней, и он сразу же начинает отражать вот сияние лучей солнца, и тогда вот такой камень, он будет светиться очень сильно. But the same ray of the sun, when it happens to reach the ball of a mud, so if you make a ball of the mud and keep it, the same ray which falls on the gemstone can fall or can reach this mud ball, but it cannot make any reflection. It is only just very little. Мгм. И точно такой же луч света, он может светить на комок грязи, который, вот, например, вы сделали шарик из глины или грязи, положили, и точно такой же луч света будет на него падать, но он не будет его отражать, и он будет темным. You normally also find even at the normal schools also, in a class, the teacher, they teach the lesson equally to all, but some are more receptive, immediately they can be receptive, some are less receptive, some are absolutely non-receptive. This difference, it is from the side of, it is from the students, not from the teacher. И также в школах можно заметить, что учитель, он абсолютно одинаково дает знания всему классу, но кто-то из учеников, он более восприимчив к знанию, кто-то менее, кто-то совсем не восприимчив. Но это не зависит от учителя, он одинаково всем дает знания. So in this field of spiritual perception, so in this field, if you want to serve the feet of the Lord, if you want to get into the vicinity of the nearness to the Lord, you must first have a brotherliness, you must develop a brotherliness towards the fellow beings, the fellow disciples, the fellow beings. You must be very friendly and very brotherly. Otherwise, you cannot have this. И если вы, например, хотите почувствовать вот этот контакт с Богом, служить высшим святым стопам Господа, то первое, что вам нужно сделать, это вот почувствовать такое братское, дружеское отношение ко всем ученикам, вместе с которыми вы находитесь. Братское отношение ко всем. Это необходимо в себе развивать. Because for the Lord of the universe, for God, all beings are equal. There will be no disparity from the Lord. Поскольку для Господа все живые существа одинаковы. Ну,
одинаково воспринимаются, он не различает между ними, одинаково любит. So it is inevitable to develop this brotherly behavior and brotherly love towards the fellow beings, and who are all are also on the same level. Everybody should enter into this path a bit earlier or later. И таким образом очень важно развивать в себе вот такое братское отношение ко всем людям и тем, кто следует по этому пути, раньше или позже, не важно. So to be able to develop this, that means the brotherliness and such type of relationship with fellow beings or fellow disciples, what is required for this? There is another one step before that. И для того, чтобы вот развивать вот это братское отношение ко всем, что требуется для этого? Есть еще одна ступень перед этим. Infinite unconditional love towards fellow beings. Бесконечная, безусловная любовь к другим живым существам. So unconditional love, Безусловная любовь, which should be endless, infinite. которая должна быть, не иметь никаких границ, бесконечная. So therefore what Bhagavatam teaches us that when we offer our prayer to the Lord, first we should request the Lord to bestow upon us this infinite unconditional love towards fellow beings, and after that, from this, to bestow the brotherliness and this love towards fellow beings, co-disciples, a cooperation with the fellow beings, and finally reach this possibility of serving the feet of the Lord. И таким образом, для того, чтобы вот нам достичь вот этого состояния служения Господу, первое, о чем нам нужно его просить, чтобы он нам даровал вот эту способность бесконечной любви к другим живым существам. После этого тогда мы сможем просить о братском отношении ко всем, и только потом мы сможем прикоснуться, подойти вот к этому служению Господу напрямую, к святым стопам. So therefore, to be able to have the cosmic wisdom, we want to attain this cosmic wisdom. И если вы хотите достичь космической мудрости, which is called in Sanskrit
Brahma Vidya. И на санскрите это называется брахмавидья. Brahma means the cosmic person. Vidya is the wisdom. So wisdom of the cosmic person. И видья переводится как мудрость, а брахма это космическая личность. И таким образом это космическая мудрость. So for what is it that we have to fulfill to be able to get into this cosmic wisdom is that first of all we have to read the holy scriptures. И если мы, что это такое, что мы можем сделать, чтобы достичь вот этой космической мудрости? И, во-первых, нам важно читать священные писания. And just that is not enough. We must always be ready to listen the teachings of the holy people. И этого недостаточно. Нам нужно быть готовыми слушать и слышать учения святых людей. So we have to apply the 3 steps which we have earlier mentioned is first to listen. Нам нужно применять вот эти 3 шага, которые мы изучали раньше. Первое – это слушание. Which is called Sravana. Которое называется на санскрите Шравана. I told you it is Shruti. Shruti means hearing. So Sravana means ready to listen. То есть я до этого раньше вам говорила еще и шрути. Шрути – это слышать, а шравана означает услышать, готовность слышать. And what was received by Sravana or listening, that should be kept into И то, contemplation. То, что мы воспринимаем через слушание, через шравану, необходимо обдумывать. It is called manana in Sanskrit. И на санскрите это называется мананам. Manana means, contemplation means focusing our mind. Our mind, whatever is received by listening, mind, it should be focused towards our mind, and then it will be stored. It will be, what is received will be stored then. И манана означает фокусировка ума. То есть то, что мы восприняли через слушание, мы будем обдумывать, размышлять, и таким образом это сохранится у нас. And then it should reflect into action. И потом это должно проявиться в действиях, в поступках. It is called acharana. На санскрите это называется ачарана. So you can first start with reading the lines from the Holy Scripture. И первое, с чего вы могли бы начать, это начать читать строчки священных писаний, тексты священных писаний. And then listening to the teachings, and then contemplation, and then putting into action.
и затем слушание учения об этом, потом размышления и после этого действия. And also, we have, because if we want to receive this cosmic wisdom, we must be in the presence of the holy persons, the adepts, in their presence. М. И также, что может нам помочь получить вот эту космическую мудрость, это быть в присутствии святых людей. Чтобы воспринять это лучше. The presence means just not only merely the physical presence or physical nearness. А присутствие не обязательно означает физическое присутствие, чтобы рядом с вами находился этот святой. So the presence means, of course, whenever it is possible, we will be there in their vicinity, in their presence. But the presence means to follow. You can have the presence by follow their footsteps. That means to follow the procedure, what they are doing, how they are doing. This is also important. И, конечно, если есть такая возможность, можно находиться и физически рядом со святым человеком, но на самом деле, что означает рядом быть в присутствии святого, это значит, что следовать по его стопам, той процедуре, которой он следует в жизни. It is just quite similar to the phenomenon of magnetization. И это очень похоже на феномен магнетизации. You know that a piece of iron, when gets into the presence of a magnet, then the piece of iron also is transformed into a magnet. Вы все знаете из физики, что если кусок железа находится рядом с магнитом, то он тоже магнетизируется и становится магнитом. Действует как магнит. So it is not just physical nearness, but it is the presence of a magnet. What is a magnet? It is also a piece of iron, but which was already magnetized, already transformed. И что такое вообще магнит? Это тоже кусок железа, который был магнетизирован и таким образом трансформировался. So whom we approach, a guru or a master or an adept, is, if that is the person who got magnetized before already, who transformed into that. It is just like an already magnetized piece of iron. So that is required for us to get into this same procedure. И тот человек, к которому мы относимся как гуру или мастеру, это означает, что гуру, мастер, он уже был магнетизирован Господом для передачи вот этой мудрости. И нам точно так же нужно пройти такую же процедуру магнетизации. So here the process is what is called induction. И это процесс, который называется индукцией. Электромагнитная индукция. You know, when you bring a piece of iron into the field of a magnet, even though physically
magnet is not brought physically to touch the magnet also. What is happening is the magnetic force is induced in the piece of iron because of the presence of a magnet. So this is what is called induction. Когда то он получает вот это поле, оно переходит к куску железа, и он также становится магнитом, получает вот эту магнитную индукцию. Actually, this is the real procedure of how a master, a guru, induces this light of wisdom in the disciple through the presence. И это вот и есть та процедура, каким образом мастер передает свет просветления, божественный свет своему ученику. It is explained in these holy scriptures. This procedure is explained in such a manner that what is there in the teacher or in the master and what is there in the disciple, physically you don't find any difference, but it is this fire of wisdom which is there in the master. In the master means he also receives like that from the higher sources. And the same thing will be induced because already it is there in the disciple also, but it is kindled. Inducing means kindling from a distance. So this is what you call induction. И в чем разница между мастером и учеником? Физически они абсолютно одинаковые, да, если вот на физическом плане, но у мастера присутствует вот эта мудрость, высший божественный свет, который присутствует и осознанно и проявляется. В ученике это точно так же присутствует, но мастер, он индуцирует, что ли, вот этот свет, и он тогда как бы раскрывается. So this master or the guru, what he does through this process is that he develops an experience of one soul. That means even though the bodies are different, but it is connected as one soul. You know, before that individual, you feel that you are a different soul. But here, in this training, this sort of training, it is as one soul having two or more bodies. И что делает мастер или гуру? Он дает ученику опыт вот этой одной единой души. Обычно мы воспринимаем себя как два разных человека или три там или сколько. Но мастер, он создает вот это, помогает вот этому восприятию единой души с живущей в двух разных телах. So when there are other disciples, there are many disciples of the same master, all of them get connected with the master in the same manner, this oneness at the soul level. И у мастера обычно много учеников,
И ученики, когда они связаны с мастером, то у них есть это единство на уровне души. So this is what is felt as the phenomenon of attraction. You know, that is what you see with a magnet. When you get into the aura of the magnet, this, due to attraction, this piece of iron will be transformed. In the same manner, this is what is called the attraction. It is not a physical attraction, but it is an attraction towards the inner light. То, что мы почувствуем магическое привлечение, а мы привлекаемся внутренним светом. Я вылетала чуть-чуть, может, я что-то пропустила. So it is like when this master and these disciples together, it is called a spiritual family. Элисан, может быть, ты пока переведешь, потому что у Илона какие-то проблемы тут. У меня тоже прерывистый звук. Хорошо. Ученики мастера называются, являются духовной семьей. You know, in the physical family, what we see is that all the children of the parents, they inherit the qualities from the blood, like what you technically call DNA, and all these things, they will be inherited by the children who are brothers and sisters from the parents. Что мы видим в биологических семьях? Мы видим, что все дети, они унаследуют от своих родителей какие-то склонности и какие-то общие с ними черты, то, что мы называем физическими терминами ДНК, гены. Мы видим, что все они похожи на своих родителей. Excuse me, I had trouble with the internet. Oh, yes. Yeah. So, we can observe that this physical inheritance and physical relation of these parents and the children, in this, all the children, even though they are of the same parents, they are related physically, but it may not be many times not a harmonious relationship between the children of the same parents. Not always, you can see. И также мы видим, что несмотря на то, что есть физическое наследие, у каждого ребенка, который родился у этих родителей, между всеми этими детьми будет разница, и они могут сохранять вот такие гармоничные отношения между собой. But when there is really a very harmonious relationship between the children of the same parents, it will be like the relationship of the brothers of Rama, for example. Если, например, у детей одних родителей будут гармоничные отношения, то это будет проявляться как отношения у детей Рамы.
You know the story of Ramayana where there are four brothers and Rama and other three brothers, younger brothers of Rama. So their relationship is most ideal because they have sacrificed for each. They wanted to sacrifice for the sake of others. So all of them, their love is unconditional and very holy, very pure towards each other. Вы, наверное, знаете историю Рамаяны, где Рама был старшим братом, и четверо было сыновей, и у них у всех были очень гармоничные отношения, и они были готовы пожертвовать собой во благо своего брата, каждого. But in the Ramayana, you also see another set of brothers, the monkey brothers, who were always fighting with each other for the kingdom and for all this, for power and all these things, just like the politicians now in the world. И также в Рамаяне вы могли видеть братьев-обезьян, которые все время воевали друг с другом за власть, за первенство. То же самое, что мы можем с вами увидеть, как среди наших политиков сейчас. So therefore, in this type of this spiritual relationship, in a spiritual brotherhood, there it will be because it is from between the teacher and the co-disciples. This is like a family where you have very harmonious relationship between each other. И когда есть учитель и его преемники, это очень важно, когда есть гармоничные отношения между всеми учениками. Because here the relationship is between the hearts of the people, they linked by the unconditional love. Поскольку здесь это отношения между сердцами людей, и они связаны с бесконечной, безусловной любовью. So therefore, a brotherliness with the co-disciple, that is what is now we are studying in this step. Here, their love from the teacher or from the guru towards the disciples is the same, and so this will enlighten the disciples also and influence the disciples in the same direction. И поэтому вот очень важно это братское отношение ко всем, ну, здесь имеется в виду к ученикам одного учителя, поскольку любовь, которую учитель испытывает ко всем своим ученикам, она одинакова, и это касается их сердец, и тогда они точно так же испытывают вот эту любовь. So this unconditional love, which is radiated, which is received by the Guru from his, so it is like a generation to generation like that, and that will be extended. So the Guru will extend in the form of this light into his disciples who will follow his footsteps, the same example. И точно так же, как гуру, он получает этот свет от предыдущих поколений, он передает этот свет дальше тем своим ученикам, которые следуют по его стопам. So the master or the guru is considered to be the spiritual father of the disciple.
И таким образом мастер или гуру, он является духовным отцом своих учеников. The disciple is considered by the true master as extension of his soul, И ученик, он рассматривается своим мастером как, продолжение его собственной души. and these disciples which are magnetized by such master, they will feel their guru or the master as the one universal soul or the spirit, blood consciousness, in the form of the guru. И такие ученики вот такого гуру, мастера, они будут чувствовать, ощущать в своем мастере вот единое божественное сознание. That is why in this tradition, this which we call the ancient tradition, in this tradition so much of importance is given to this type of relationship between the disciple and the teacher. И поэтому вот в этой традиции, которая называется древней традицией, вот эта традиция отношений между учителем и его учениками очень важна. You know what we are every day in our prayer, we are uttering a stanza, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. И мы So, знаем, yeah, что в этой молитве, которую каждое утро мы произносим и говорим Гуру Брахма, Гуру Vishnu. Гуру Дево Махешвара. So, it means that Guru or the teacher is no other than the light of the cosmic person, Brahma. Это означает, что гуру, учитель, это не что иное, как свет божественного сознания Брахмы. And Vishnu means the Lord of pervasion. И Вишну означает Господь, который поддерживает, всепроникающий. And Maheshwara, that means Lord Shiva, is the Lord of dissolution. А Махешвара, Господь Шива, означает, что Господь растворения. And then Guru Sakshat Param Brahma. Param Brahma means the background light of all these three is called Param Brahma, absolute. Парам Брахма – это значит основа всех этих трех, это абсолют. So when the disciple can feel that what is the light shining through the Guru it is that absolute light which is shining through the Guru. So this disciple feels the presence of this cosmic existence in the Guru. И таким образом вот этот свет, который ученик воспринимает от учителя, это и есть свет Божественного Господа, Божественный свет, это то, что ученик получает от гуру, принимает. So this will enable the disciple to develop devotion towards the teacher, attitude of devotion. И ученик, он может видеть вот этот свет, и это позволяет ему развивать преданность своему. And this will enable the disciple also to develop such type of devotion and love towards
the co-disciples also. И вот этот свет и любовь, они помогают ему развивать вот такую же любовь и свет по отношению к другим ученикам, с которыми он вместе. Then they will be able to work with great harmony and peace. И тогда они смогут работать все вместе в гармонии и в мире. Then, when a disciple speaks to other disciple, then he can listen the expression of his teacher, the master, through the speech of this co-disciple. И тогда ученик, когда он разговаривает с другим учеником, он может слышать слова своего учителя вот в этой беседе с другим учеником. Он может воспринимать это как от учителя. So there should be no feeling of any sort of superiority or inferiority in between the disciples. И таким образом нету никакого ощущения различия или кто-то выше, кто-то ниже среди учеников одного учителя. Sometimes when there will be any sort of advisory, any type of advice from the co-disciple regarding the discipline, implementation of the discipline, then also the disciple should not feel any sort of inferiority and superiority, but he should be able to receive the same light as if he is receiving from the teacher. И иногда один из учеников может дать совет другому ученику, ну, что касается там дисциплины или какого-то взаимодействия, то тогда не должно быть тоже такого между учениками такого восприятия, как кто-то выше, кто-то ниже, но и вот этот совет должен быть воспринят без всяких различий и отличий. So experiencing the presence of the teacher or the guru is possible by trying to live according to the how the guru will make his example. To follow his example, that is how we have to live. That is, then only you can feel the presence of the guru or the master. То, как мы должны жить, это как раз на примере мастера или учителя, по словам которого мы следуем, и тогда мы сможем чувствовать присутствие мастера в нашей жизни. So this will make a disciple fit to be able to transform himself into a good teacher for his disciples. И это тогда позволит ученику развиваться и трансформироваться в хорошего учителя для своих учеников. So this is how there will be a very good relationship will be built between the co-disciples and all these disciples with the master for a good spiritual progress.
Это как раз то, как могут быть выстроены хорошие, чудесные отношения между учениками одного мастера. м, мастера. So this is the expansion of the spiritual experience and the spiritual light from the presence of the master through the disciples. It is a process of expansion. Это и есть вот процесс перехода или расширения вот этого света мастера или гуру всем его ученикам. So this is how the real type of expansion. It is not by any sort of emotional publicity about the master. It is not necessary at all. It is not necessary that a disciple wants to make emotional publicity of his master or guru. И вот это и есть как раз истинное расширение мастера, ну как бы его раскрытие для учеников, и это не имеет ничего общего с такой эмоциональной публичностью или рекламой мастера, когда, то есть ученик, ну как бы это не то, когда ученики, например, рекламируют своего учителя. So the disciple should develop the true type of devotion and surrender towards the guru or the master, but not any sort of illusionary type of connection with the guru, which is illusion is caused by emotion. И таким образом ученик, он должен развивать истинную преданность и служение своему мастеру, и совсем, ну, это не имеет ничего общего с тем, чтобы развивать какие-то иллюзорные эмоциональные отношения с мастером. In this process, the disciple should be careful not to get into illusion or glamour, it is not there with those masters, but the disciples should be careful about this, and this is shown in their behavior. If they have this, then such disciples they want to make a comparison between their master and other masters, and wants to show their master is superior. Like this type of publicity, this type of behavior is not at all required in this field. И вот эти вот истинные отношения, отношения с мастером, они проявляются как раз в преданности и в чистых отношениях, а не так, что вот мы эмоционально привязаны к мастеру и начинаем как-то сравнивать или там доказывать, что наш мастер лучше. Здесь вот об этом не об этом идет речь, а именно вот о том, как мы развиваем следование по стопам мастера. That is why most of these great masters who can impart this cosmic wisdom, those masters will never entertain any sort of physical or any sort of emotional type of relationship with the
disciples. They will not allow the disciples to have this, because otherwise the disciples may be disturbing the work of the masters also, if they will allow this. И вот именно поэтому которые несут вот эту истинную мудрость, свет Господа, они развивают вот именно такие отношения, а не эмоциональные, которые основаны на эмоциях, потому что вот I think there is some sort of interruption on the internet. да, похоже, там какие-то накладки в интернете. Можно перевести? У меня вроде Ананта Кришна без прекращения, без перерывов, а ты вот с перерывами. Я вроде бы перевела, нет? Ага, ничего не слышу от тебя. И поэтому мастер, гуру обычно дистанцируется от учеников, не допуская ни эмоциональных, ни физических контактов, иначе ученик может впасть в иллюзию, и это также плохо может сказаться и на самом учителе. Because the purpose of the discipleship, the relationship between the disciple and the master, and the path of discipleship is, the purpose is the activity which promotes this cosmic welfare. That is the only thing. Потому что единственной целью отношения учителя и ученика является продвижение работы на космическое всеобщее благо. So therefore there is no possibility, or rather there is no not any sort of glamour entering into this phenomenon. И никакие обольщения, никакой гламур не должен касаться этих отношений. So we will continue in tomorrow's class, because now it is time for a little break for the astrology class. Итак, на сегодня мы заканчиваем, будем продолжать нашу тему завтра, а сейчас небольшой перерыв перед классом астрологии.